TV atibatike zvechopu muri yeZimbabwe vanhu vaya vatotanga drama ripere vanhu vezanu vane drama ende izvi ndo zvinhu zvandogara ndichizvitaura ende ndinoona most of the times pandoya ndichitoexplaina nyaya dzindichitaura kuti ningadai vamwe vanotanga kuti but yo why uri kudai so against government utanga kuita zvinhu andakana wanditanga mbeta zvinhu against government ini ndingora against vanhu veZanuPF vanoita zvinhu zvisiri izvo kana kuti vanoda kuzobudikira ana mucheka dzafa vanoda kuclaima pavanoona mwana womwe achiita zvinhu zvinobatika votanga kubudikira vachitaura kuti ndisu takazoita kuti azodai so kana kuti ndisu takazoita dai so. Now there is this issue iri kunetsa panapa vari kutaura nyaya pane nyaya yaMutumwa Mawere. Mutumwa Mawere akashaya nezuro ipapa pamazuva but now vakuclaima kuti hanzi ndisu takaita kuti mukomana aite mari mudhara murume baba ivavo hanzi tisu takamuitisa mari iyoyo sepati. Saka ndozvo zvandinoda kuziva kuti ZanuPF kana chinzi inoitisa vanhu mari iri kuitisa vanhu mari chirudzii, nekuti tinadzo hama dzinoita zvezanu but hadzina mari. Saka kana vachinzi vari kuitisa mari hanzi Mutsvangwa is right anenge achitotaura zvaanotoziva kuti vanhu vese vari kuchitaura nemari muZanuPF akaita mari iyo through ZanuPF. Tinoda kuziva because ndakambobvunza umwe akati mapolicies atinenge tichiisa acho iwayo anoita kuti munhu aita mari munyika hazvina musoro izvozvo. It doesn't make sense because after mapolicies iwayo kune group of people riri kutotera richiti kwakanzi kwaita politics mubhazi vanonomhanya unogara mubhazi vachitaimira mapizza, pakanzi paitika rally yeZanuPF vari kumhanya vachiteera kundoda unodya machicken in machicken something, pakanzi paitika chakadai so vanhu vari kungoteerera zvokuti vanhu ivavo vari kutoita vazhinji kuti vakatoita kutouraya vanhu vachitourayira vanhu nyaya dzeZanuPF but vanhu ivavo havana kana cent. Why vachitazoita mari ivo vari serious about the political party inonzi ZanuPF? Ndo mamwe questions andogara ndichibvunza. But muri yeZimbabwe sorry zvenyu ndatanga ndakachaja ndatanga ndiri muchiki regedza tipinde pane nyaya tinzwe kuti nyaya yacho iyoyi iri kumbonyatsoitika sei, vari kuzvitaurire chii because vari kuti hanzi death by selfishness. Akuziva kuti how kuti munhu ari kuti mosvika pakutaura death by selfishness hamuchacelebrate vanhu because munhu akaramba kuitiswa neZanuPF hanzi akambokumbirwa mukana nezanu yacho akavaudza kuti handisi kuita izvozvo. zveZimbabwe inini honestly speaking ndiri munhu wekuti handinyanyakunakirwa nezvinhu zvinenge zvichiitwa nevanhu veZanuPF. Now pari kunzi panapa hanzi he was once the richest black man in Zimbabwe made by ZanuPF policies, indigenization and preference procurement alongside people like Nigel Chanakira, James Makamba, Strive Masiwa and others. At his zenith he had 27 companies, 2 banks, 2 insurance companies, a number of mines and pipe manufacturing company and other brought through vendor finance and financial engineering enabled by ZanuPF indigenization policies under the illusion that he was self-made because he had worked at the World Bank. He was asked to give back to those who made him. He refused. Meanwhile, smart ones like Strive Masiwa never forget what made them, so they gave back to their masters without thinking twice, despite playing to the gallery by speaking ill against the same ZanuPF that empowered them. You have heard Mutsvangwa saying, "We made all those who have money in Zimbabwe." That's not a joke. As a result, Mawere lost all that he had been given him. Mr. World Bank, thinking that since he was self-made and a South African citizen, he would join the ANC, get tenders and empowerment deals again to make it bad. In a country where blacks owned nothing, he became broke and destitute to a point of being embroiled in fraud of $250,000 for the better part of his last 15 years. He was trying to convince people like me and many others to help him fight the government to get his wealth back, but it was to no avail because it was never his in the first place. As a result, he died of stress and frustration at the age of 66, unable to get support and empowerment that
once made him. If Nigel Chanakira and Kasukwere do not humble themselves, I see them suffering the same fate ZANU-PF made them. And without ZANU-PF, they won't survive. Don't listen to this class of 1972 to 1979 telling you that they are self-made. Most of them were made by ZANU-PF, including telco billionaire. If you don't believe me, let him to refuse to kiss the ring and see if you won't end like Mawere. Never turn your back on your country or what made you, because is the only thing that can make you again. Many of you diaspora citizens who are always bitter and denigrating your nation here on social media, you are already showing signs of similar frustration and heartbreak. It's not too late to learn from our elder. Rest in peace, Mawere. There is nothing I'm writing here that I didn't say to his face. My God, so I don't know what he's trying to say. But do you know what depends on simple? May you so rest in peace. Simple and straightforward. Zvapera. Akazotaura nini kuti akwanise kupuwa his way with big ZANU-PF. Saka toti ZANU-PF yakatorera munhu zvinhu zvake kati ndo vari kutoconfirm apa. Saka vari kutora iti vatoti saka akafa because akaningirikina akaramba kubatsira ZANU-PF beki. Handisi kuzvinzwisisa ini. Ngatibatsirane because most of you people pana munozoti you couldn't pamwe headlines unozobuda nauri kuti chi inzwa yakazotaura munhu ndoisari kuti chizi headline apa tipedze basa because toda kupedza bhora fast panapa. Hatidi zvinhu zvokuti tikangoininaka tononoka kupedza bhora toda ngoti totopedza masports toti chii panapa toti vanhu veZANU-PF they are now celebrating the death of Mutumwa Mawere toti chii yakomana vari kuti ZANU-PF ndo yakaurayisa munhu kana because mukutoanzika kana ana strive masiyo kana vane nharo vese ava ngavaite nharo izvezvi tione kuti havaferi mafira aita uyu vakufa vasisina kana sendi like topinda neipi. Ndo panda nchitaura inini papa muri Zimbabwe chiti inini I'm confused. I want to know kuti vanhu vacho vari kunzi vari kumeka mari in ZANU-PF, how are they making money in ZANU-PF? Azvirambidzi kuziva tizive hanzi because his way with yacho kunzi yakatorwa yanga isiri yake kana ime saka muri kuedza kuti kudikwe yanga iri asi hurumende iri kungotora mari yototi takukupa wealth iri moko zviri kunyanzofamba sei? Because it's always good to know. Vanoita sei vanokupa pfuma yese mansion pekugara mari nemabusiness zvese vokuzokuta sei vozotora hanzi havasi maself made. Saka imi kana ZANU yacho chinzi inopfumisa vanhu ndopakundinetsa manje kuti kana iyo chinzi iri kupfumisa vanhu handisi kushora because nechida kuziva inini zvendakanakira nje kuti ndiri flexible pakutaura pangu even kana pende ndakanganisa kutaura I stand to be corrected. Ndechitomirira kuti unziona kulent apa pazotaura zviri right because most of the times ndoziva kuti vanhu vakawanda vanotori veZANU-PF vanenge vachindifolowa panapa but tida kuti tizivisane kuti imi pati yenyu iri kumeka vanhu rich papi pacho because ona tiri kuvhunduka isusu kuti kana munhu achinge afa mafira aya acho azonzi hai uyu akazenga akatadza kubatsira hurumende akamubatsira hapasi kunzi hurumende patotonzi ZANU. These guys vari kutotaura kuti ZANU because inini like ndogana ndikuze I don't have any problem negovernment. Our government government ngaite zviri kuita but isusu tine problem nevanhu vanenge vari behind government. Haukwanisi kushandisa kunzi office yegovernment kuita zvinhu zvaunoda manje ndo zvateta kupesana manje kuti hai uyu ngaamiswe uyu zvautaura zvingambomira timbotanga tambodhila nezvinhu zviri paground zviri proper. Inini honestly ndiri Mr anti propaganda handitolerate mushonga wepropaganda kuiexpose kuti tionesane zvinhu zvinoshanda panapa because hapana pekuti munhu kuadmita kuti makatotorera munhu zvinhu zvake hanzi ayo wakauya zvinhu zvese zvanditotaura hapana chandisinotaura pafacebook. Saka muri kuti kudii? Muri kuti pati yenyu iri evil here? Guys, help me to analyze this thing because ina handidi zvekuti panapa tozotaura muti but yo uruninga but ini ndodhila nezvinhu zviripo paground zvinhu zvataura munhu mafacts anenge ataura munhu ukatonyatso followa zvakanaka unonyatso kuti ndiri kudhila nezvinhu zvataura munhu. Saka toti kudii apo?
wovaruzawo ndo vari kuitisa vanhu chirombe woitiswa womuka woitiswa murombo because of these guys vanhu vatora zvinhu zvavo vanenge vatese kana iri mari yacho inge isiri mari yake inge iri mari yeni. Anyway, ngatimirire pana panyaya iyi tingazotaura zvimwe zvinhu. I hope kuti handina pandataura pandabhaisa kana zviri zvimwe kana pane anenge atadzirwa nekuti toda kuziva kuti Zanu iri kuti nin'ina papi unondibata panhamba dzangu topedzerana handiteerere zvisina basa because hatingaswere tichiudzana kuti saka munhu iye atozotorerwa zvinhu. Musataure madimikira komana, taurai kuti munhu takamupa mari zvine huori mukati because ukaona chinzi wealth yako kana unzi iri kutorerwa tofanira kuziva senyika totodhimanda kuti why makatora zvinhu zvemunhu toda kuziva. Kuti saka ningi tatotora chakati aiwa nditi mukuzoti mune wealth yemunhu mukuzoti mune chakati chemunhu muchitiudza kuti aiwa baba izvi zvinhu zvakatorwa because of 1 2 3 4 5 things zvanga zvakaitika ndo zvakaita kuti titore zvinhu izvi tobva totoziva kuti zvakashata. Kune vamwe vari kuita mabusiness akomana ngwarirai simple. But anyway, regedzai tiri panyaya yemabusiness iyo gatitoshandisa mukana uno vanhu vari muSouth Africa vaive vanodawo kuregisterwa makampani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Batai company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndiwo shasha iri tori plug manyamba rendatokupinzira iri. Kana uchidawo registerwa company ovhurirwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata company inonzi Education Research yana Mukoma Owen ndo vanokwanisa kuzviita zvinhu izvozvo. But make sure kuti ne passport iri valid and advantage yekushanda nawo autravel kuvatsvaga kuenda kwavanoshandira vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri ikoko. Saka ndiri kuti handiri kuti usapedze nguva. Bata Education Research uregister company faster.